হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি শেলি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ধরা মাছ, এটা আমরা মাছটা ধরেছি, তারপর আমি এটাকে বাসায় কেটেছি, ক্লিন করেছি। পুরোটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিকজ আই এনজয়েড ইট অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম আই ডান ইট। দ্য বিগ ফিশ, I cut it by myself and I cut it, I clean it and I cooked it. So I wanted to share with you all because I was so excited. So let's watch how I did it, okay? চলুন তাহলে আমরা দেখি কিভাবে আমি করলাম এটা। আমি ওয়াশ করা আমি দেখাই নাই কারণ ভিডিওটা বেশি লম্বা হয়ে যাবে দেখে। তো চলুন তাহলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি কিভাবে এটাকে ক্লিন করলাম, কাটলাম, তারপরে রান্না করলাম। Fish egg, I like it very much. মাছের ডিম আমি অনেক পছন্দ করি। মাছটা ধুয়ে মাছের মধ্যে যদি একটু লবণ মেখে নেন তাহলে কাটতে সুবিধা হয়, এটা আমাকে একজন বলেছে। সো দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ পুটিং দ্য সল্ট all over him so it's easy to grab and cut the fish. লবণটা না দিলে আমি ওটা গ্র্যাব করতে পারতাম না কারণ আমি রাবার গ্লাভস পরা আর মাছটা তো একটু স্লিপারি। সো ওই জন্য যদি একটু লবণ দিয়ে নেন তাহলে ধরতে সুবিধা হয় মাছটা কাটার জন্য। একটা সাইজ মাছের টুকরার আর আমি মাছে সবসময় লেবুর রস দিই, লবণ দিয়ে একটুখানি কিছুক্ষণ রাখি, তারপরে ওয়াশ করি। I use the lemon juice and little salt and mix it together and leave it for a few minutes and then I wash it before I cook. তো হলুদ মাখাচ্ছি, turmeric and garlic ginger paste and salt. I'm just mixing it and then I'm going to fry. তো মাছটা ভাজার আগে আমি এগুলো সব মেখে নিচ্ছি মশলাগুলো।
মাছগুলো ভাজার পরে আমি উঠিয়ে রাখলাম। তারপরে আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, আর আমি যে তেল দিয়ে আমি ফিশগুলো ফ্রাই করেছিলাম সেগুলোই ইউজ করলাম আমি। বাট আই শুডন্ট ইউজ দ্যাট, আমি বুঝি নাই আসলে। আমাকে একজন বললো ওটা দিয়েই রান্না করতে, বাট when I'm looking at the video I really didn't like it. So anyway, it's done already, so I can't do anything about it right now. So I warmed the oil and then I put the onion and ginger paste and onion, garlic and ginger paste, and then I use the turmeric powder, and then I have to and a cumin powder and coriander powder, and just stir it well with a low heat, and as you needed the salt and green I use the green chili after, but right now I'm putting the red chili powder, so it looks very beautiful color after you cooked. And so আমি লাল গুঁড়া মরিচ, রসুন, আদা আর পেঁয়াজ বাটা, তারপরে ধনিয়ার গুঁড়া অ্যান্ড কিউমেন গুঁড়া ওগুলো দিলাম, আর টমেটো দিলাম। তো এগুলো দিয়ে আমি কষাবো ভালো মতো, লো হিট দিয়ে ভালোভাবে অনেকক্ষণ ধরে আমি কষাই এগুলোতে। তাইলে ফিশটার মধ্যে না কোনো রকম স্মেল আপনি পাবেন না যখন খেতে বসবেন। বিকজ ওয়ান থিং ইজ দ্যাটস very good hint I'm giving you guys. It's if you use the lemon juice on the fish, you won't get any smell of it. So which is very good. তো আপনারা যদি একটু লেবুর রস দেন মাছের মধ্যে, যখন মশলা মাখবেন তখন লেবুর রস দিবেন, ধুবেন তো লেবুর রস দিয়ে, আবার যখন মশলা মাখবেন ভাজার জন্য তখন যদি একটু লেবুর রস দেন তাহলে মাছের গন্ধটা থাকে না, যে কোনো মাছে আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো আমি ভালোভাবে কষালাম মশলাটাকে, তারপরে ভাজা মাছগুলোকে বসিয়ে দিলাম। তারপরে ইট লুক সো গুড, বাট আমি ধনে পাতাও দিয়েছিলাম, বাট আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন টু ইট। মেবি আমি ওটা ভিডিও করিনি, আই ডোন্ট নো। সো এনিওয়ে আরও কিছু আমার কুক করা ছিল, আমি শুধু ফিশের কুকিংটাই আমি আপনাদের দেখালাম, বিকজ এটা হচ্ছে ধরা ফিশ। আমরা নিজেরা, আমি ধরিনি অফকোর্স, এটা আমরা গ্রুপে গিয়েছিলাম এক জায়গায়, এক লেকে, তো ওখান থেকেই ওনারা অনেক ফিশ ধরেছে, তো এটা আমাকে দিয়েছে, একটা সবাই একটা একটা করে পেয়েছে, তো এই জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর খেতে তো অবশ্যই খুব মজা হয়েছিল। আর এখন যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, থামস আপ দিবেন, কমেন্ট লিখবেন। আপনাদের সাথে আবারও আমার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। টিল দেন, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।